La tierra fría mi cae en la cara mientras jadiaba en busca de air en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de donde estaba. Atrapado dentro de una colla de madera, enterrado bajo tierra. El olor a tierra fresca me inundó la nariz y apenas podía mover los brazos. Se suponía que este sería mi lugar de descanso final. Pero estaba muy vivo. Mi propio hijo Michael. Me había hecho algo terrible. Su voz arriba. Hablando con otra persona. Se acabó, mamá no nos molestará más con la herencia, dijo con una risa cruel. Nunca despertará de esas pastillas que le di. Pero Michael no sabía que solo había fingido beber el té que me trajo. Estaba despierta para todo. Y ahora planeaba mi escape y mi venganza. Pero déjame contarte cómo empezó esta pesadilla. Me llamo Margaret Wilson y tengo 73 años. Vivía en una casa grande y antigua en la calle Maple con mi hijo Michael, de 45 años. Durante 20 años, estuvimos solos tras la muerte de mi esposo. Creía que Michael me amaba, pero estaba a punto de descubrir una verdad impactante. Todo empezó hace 3 semanas. Una soledad mañana de martes. Estaba en mi jardín, regando mis rosas, cuando oí a Michael hablando en voz alta por teléfono en su habitación del piso de arriba. La ventana estaba abierta y su voz llegó hasta donde yo estaba. No puedo esperar más, Sarah, decía. Mamá tiene demasiado dinero guardado, y lo necesito ya. Mi negocio está quebrando y el banco quiere que le devuelvan el dinero. Dejé de regar y escuché atentamente. ¿Quién era Sarah? Nunca había oído a Michael mencionar a nadie con ese nombre. Esta vieja y débil, continuó Michael. Sería tan fácil o sea que pareciera un accidente. Entonces podríamos casarnos y vivir juntos en esta casa enorme. Me temblaron los manos y se me cayó la regadera. El metal resonó con fuerza contra el camino de piedra. La recogí rápidamente y fingí estar ocupada con mis flores. Pero mi mente estaba a 1000 por hora. ¿De verdad mi propio hijo planeaba hacerme daño por dinero? Durante los días siguientes, observa Michael con más atención. Siempre había sido un hijo cariñoso. O eso creía. Me traía el té todas las noches. Me ayudaba con la compra y parecía preocuparse por mi salud. Pero ahora notaba cosas extrañas. Me preguntaba sobre mi testamento y donde guardaba documentos importantes. También empezó a ser especialmente amable conmigo, lo cual me pareció extraño. Una noche, mientras Michael estaba en el trabajo, decidí registrar su habitación. Me sentí fatal, pero necesitaba saber la verdad. Debajo de su cama encontré un pequeño frasco de pastillas para dormir, de esas fuertes que los médicos recetan a quienes no pueden dormir. El frasco estaba casi vacío, pero debería estar lleno porque lo había comprado en la farmacia la semana pasada. Se me encogió el corazón. Michael definitivamente estaba planeando algo terrible. También encontré cartas escondidas en el cajón de su escritorio. Eran cartas de amor de una tal Sarah Jenkins. En ellas, escribía sobre cómo podrían estar juntos una vez que yo desapareciera. Incluso sugirió maneras de que mi muerte pareciera natural. Leer esas palabras me asqueó y me asustó. Pero no soy una abuela cualquiera. Durante la guerra, trabajé como enfermera y 6 muchas cosas terribles. Aprendí a ser fuerte y inteligente cuando lo necesitaba. Si Michael creía que podría librarse fácilmente de su anciana madre, estaba muy equivocado. Decidí fingir que no sabía nada de su plan. En lugar de eso, tendría mucho cuidado y intentaría pilarlos con las manos en la masa.
Empieza server el te que Michael me trae cada noche y a finger que lo bebía. También empieza finger que me estaba debilitando y confundiendo cada vez más. Para que pensaran que su plan estaba funcionando. Durante 2 semanas. Juga este peligroso juego. Michael y Sarah creían que me estaba poniendo cada vez más enfermo y indefenso. Pero en realidad estaba planeando mi propia estrategia. Incluso contrata un investigador privado llamado Detective Johnson para que me ayudara a reunir pruebas contra ellos. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un jueves lluvioso. Y Michael me trayó mi taza de té de siempre. Pero esta vez, el té olía diferente. Amargo y extraño. Fingi beberlo como siempre. Pero note que Michael me observaba con más atención que de costumbre. ¿Cómo te sientes, mamá? Preguntó con fingida preocupación en su voz. Un poco cansada, querida, respondí, fingiendo un bostezo. Creyó que me acostaré temprano esta noche. Esa es una buena idea, dijo Michael con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Necesitas descansar. Fui a mi habitación y me acosté en la cama, pero no me dormí. En cambio, escuché atentamente cada sonido de la casa. Alrededor de la medianoche, oía Michael hablando en voz baja con alguien abajo. Luego oí pasos que subían a mi habitación. La puerta se abrió lentamente y Michael echoó un vistazo. Mamá, susurró. ¿Estás despierta? Mantuve los ojos cerrados y respiré lentamente, fingiendo un sueño profundo. Michael se acercó y me sacudió el hombro suavemente. Luego con más fuerza. Al no responder, sonrió y salió de la habitación. Unos minutos después, oí que un coche se detenía afuera. Por la ventana de mi habitación, salir una mujer de pelo largo y rubio. Debía ser Sarah Jenkins. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que esa noche era la noche en que planeaban deshacerse de mí. Los oí hablar abajo, haciendo sus planes finales. Entonces Michael regresó a mi habitación con algo grande y de madera. Era un ataúd. Ya lo tenían todo preparado para mi asesinato. Ayúdame a meterla en esto. Le susurró Michael a Sarah. Tenemos que asegurarnos de que siga dormida mientras la enterramos en el jardín trasero. Pensaron que estaba inconsciente por el té con drogas, pero estaba completamente despierto y aterrorizado. Me levantaron y me metieron en el ataúd. La madera se sentía fría y áspera contra mi piel. Luego me sacaron afuera, a la noche lluviosa. Oí el sonido de palos mientras cavaban una tumba detrás de mi casa, cerca del viejo roble donde mi esposo solía sentarse a leer el periódico. La ironía era terrible. Me enterraban en el jardín que había amado y cuidado durante todos estos años. Cuando bajaron el a toda la tierra, tuve que usar todas mis fuerzas para no gritar. La tapa se cerró sobre mí con un golpe sordo. Y entonces oí la primera palada de tierra golpear la madera sobre mi cabeza. El sonido de la tierra golpeando la tapa del ataúd se hacía más fuerte y aterrada con cada palada. Pum, pum, pum. Me quedé completamente inmóvil en la oscuridad, intentando no entrar en pánico mientras los sonidos se hacían cada vez más bajos. Pronto, apenas podía oír a Michael y Sarah hablando en la superficie. Ya es bastante profundo, oí decir a Michael, con la voz apagada por la tierra que nos separaba. Nadie la encontrará jamás aquí. ¿Estás segura de que no se despertará? Preguntó Sarah nerviosa. ¿Y se le pasa el efecto de las pastillas? Michael rió con frialdad. No te preocupes. Aunque despiert. Es una anciana atrapada en una colla de madera a 2 metros bajo tierra.
Se cuidara sin mucho antes de que pueda hacer algo al respecto. Sus pasos se alejaron. Y entonces hoy cerrás la puerta trasera de mi casa. El motor de un coche arrancó y se alejó. Será si iba. Probablemente para evitar que la vieran en mi casa. Michael probablemente entraría a ducharse y hacerse antes de finger que su madre había desaparecido misteriosamente por la mañana. Ahora estaba realmente solo. Enterrado vivo en mi propio patio trasero. Pero Michael había cometido un grave error. No sabía que llevaba semanas esperando esta noche. Escondida en el bolsillo de mi camisón había una pequeña linterna de emergencia que me había dado el detective Johnson. También tenía un pequeño teléfono móvil y una pequeña herramienta que podría ayudarme a escapar. Encendí la linterna y miré el interior del ataúd. Era muy pequeño y estrecho, pero pude ver que no estaba muy bien construido. Michael probablemente lo había comprado barato, pensando que solo serviría para una anciana inconsciente durante unas horas. La madera era delgada y podía ver pequeños huecos donde se unían los países. Sac mi pequeña herramienta. Era como una pequeña palanca. Y comencé a trabajar en los tablas de madera sobre mi cabeza. Era un trabajo duro para alguien de mi edad. Pero el miedo y la ira me dieron fuerzas. Tras una hora de trabajo minucioso, luego solté una de las tablas. La tierra empezó a filtrarse por el hueco. Pero seguí trabajando. Tenía que hacer muy poco ruido para que Michael no me oyera si seguía despierto en la casa. Poco a poco, fui haciendo el agujero cada vez más grande. Pronto pude meter la mano y sentir la tierra blanda. La lluvia había facilitado el movimiento de la tierra, lo cual fue una suerte para mí. Empecé a partir la tierra, creando un túnel que ascendía. Me llevó 3 horas excavar hasta la superficie. Mi camisón estaba roto y sucio. Me sangraban los manos y me dolía todo el cuerpo. Pero cuando por fin asomé la cabeza por la tierra cerca del viejo roble, sentí como se hubiera vuelto a nacer. La casa estaba oscura y silenciosa. Michael probablemente dormía plácidamente, pensando que su terrible plan había funcionado a la perfección. No tenía ni idea de que su madre ahora estaba libre y muy enfadada. Salí arrastrándome de mi tumba y me sacudí la tierra de la ropa. La lluvia había parado y la luna brillaba con fuerza. Me hacía atrás, al agujero del que había escapado, y me hice una promesa. Michael pagaría por lo que había intentado hacer. Pero tenía que ser inteligente con mi venganza. No podía simplemente llamar a la puerta y sorprenderlo. Necesitaba hacerle entender cómo se sentía estar asustada y indefensa, tal como él me había hecho sentir. Caminé silenciosamente hasta la entrada de la casa y usé mi llave para entrar. Todo parecía normal, como si nada terrible hubiera pasado esa noche. Michael incluso había lavado la taza de té y la había guardado, eliminando cualquier rastro de las drogas que me había dado. Subí a su habitación y escuché desde la puerta. Roncaba fuerte, durmiendo como un bebé. ¿Cómo podía alguien dormir tan tranquilo después de intentar asesinar a su propia madre? En lugar de despertarlo, decidí dejar que descubriera el milagro de mi tumba vacía a su propio ritmo. Quería que estuviera confundido y asustado, preguntándose cómo su anciana y débil madre había logrado escapar de 2 metros bajo tierra. Fui a mi habitación y me di una ducha caliente para quitarme toda la suciedad y la sangre. Luego me puse ropa limpia y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana a esperar la mañana. Estaba exhausto, pero demasiado emocionado para dormir. No dejaba de pensar en la cara que pondría Michael al darse cuenta de que su plan había fracasado. Al amanecer,
Hoy Michael movas en su habitación. Probablemente se estaba preparando para descubrir mi ausencia, y llamar a la policía para informar que su pobre madre se había extraviado durante la noche. Lo hoy acercarse a la puerta de mi habitación y tocar suavemente. Mamá, ¿estás despierta? Al no responder, abrió la puerta y miró dentro. Claro, mi cama estaba vacía. Pues estaba sentada en la sala. Mamá, gritó, caminando por la casa. ¿Dónde estás? Podía oír la preocupación que empezaba a insinuarse en su voz. Pero no era una preocupación real por mi seguridad. Le preocupaba que alguien hubiera visto lo ocurrido anoche. O que su plan no estuviera funcionando como esperaba. Michael salió a revisar el patio trasero. Lo observé desde mi ventana mientras caminaba hacia donde me había enterrado. Lo que vio allí lo dejó paralizado como una estatua. La tumba estaba vacía, con tierra esparcida por todas partes. Había un túnel que ascendía desde el ataúd, y huellas de barro se alejaban del agujero. Parecía que alguien, o algo así, había arenado la tierra. El rostro de Michael palideció como la nieve. Miró a su alrededor frenéticamente, como si esperara ver un fantasma o un zombie acercándose. Corrió de vuelta a la casa y cerró la puerta de golpe. Esto es imposible, dijo en voz alta, hablando consigo mismo. Estaba inconsciente. Estaba enterrada a 2 metros de profundidad. Como pudo. Sacó su teléfono y llamó a Sarah con manos temblorosas. Sarah, tenemos un problema, susurró al teléfono. Se ha ido. La tumba está vacía. De alguna manera, logró escapar. No pude escuchar la respuesta de Sarah, pero pude ver que Michael estaba cada vez más molesto. No sé cómo pasó, dijo. Quizás no le dimos suficientes pastillas. Quizás fingía estar dormida. Solo sé que ya no está en el ataúd, y hay indicios de que alguien cavó para salir desde adentro. Michael caminaba de un lado a otro por la cocina, pasándose las manos por el pelo. Y si llama a la policía. Y si les cuenta lo que hicimos. Podríamos ir a prisión el resto de nuestras vidas. Ahora Michael empezaba a comprender lo que es esencia estar asustado y indefenso. Pero esto era solo el principio de mi venganza. Tenía mucho más planeado para mi hijo desagradecido. Decidí que era hora de hacer nota. Entré en silencio a la cocina, todavía cubierto de tierra y con aspecto de haber resucitado. Hola Michael, dije con voz tranquila y calmada. Michael se giró y me vio allí de pie. El teléfono se le cayó de la mano y cayó al suelo. Abrió la boca de par en par, pero no emitió ningún sonido. Parecía como si estuviera viendo un fantasma, lo cual, en cierto modo, era cierto. Pareces sorprendida de verme querida. Continuó con una dulce sonrisa. ¿Crees que tu anciana madre iba a quedarse enterrada en esa incómoda caja de madera para siempre? Michael se tambaleó hacia atrás hasta chocar contra la encimera de la cocina. Esto no es posible, balbuceó. Estabas inconsciente. Te enterraron. ¿Cómo? Ay Michael, dije, sacudiendo la cabeza con tristeza. ¿De verdad no conoces bien a tu madre? ¿Crees que con unas pastillas para dormir y 2 metros de tierra bastarían para liberarte de mí? Di un paso más cerca de él y se apretó contra el mostrador como si intentara desaparecer en él. Escuché todo lo que dijiste mientras me enterrabas, le dije. Cada palabra sobre la herencia, sobre tu novia Sarah, sobre o sea que mi muerte pareciera un accidente.
De verdad crios que no me daría cuenta de que intentabas envenenarme te todas las noches durante 2 semanas. La cara de Michael pasó de blanca a verde. Parecía que iba a desmayarse o vomitar. Mamá, te lo puedo explicar. Empezó a decar. Oh, claro que sí, interrumpí. Pero ahora mismo, creo que deberíamos hablar un poco sobre el respeto, la gratitud y que les pasa a los hijos que intentan hacer daño a sus padres. Me acerca la mesa de la cocina y me senté, indicando a Michael que se uniera a mí. Pero en lugar de sentarse, de repente corrió hacia la puerta trasera, intentando escapar de la casa. Yo me lo esperaba. Así que estaba preparado. En cuanto abrió la puerta, entró el detective Johnson, acompañado de 2 policías. ¿Vas a algún lado, Michael?, preguntó el detective Johnson, bloqueando el paso. Michael nos miraba a mí y a los policías, dándose cuenta de que estaba atrapado. Pero la mea sorpresa estaba por llegar. La mirada de Michael se movía frenéticamente entre el detective Johnson, yo y los 2 policías que estaban en la cocina. Su rostro se había vuelto de un verde enfermizo y el sudor le corría por la frente a pesar del fresco matutino. No entiendo, dijo Michael, con la voz temblorosa como una hoja al viento. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ni siquiera podía terminar las frases porque su mente corría demasiado rápido como para que su boca pudiera seguir el ritmo. El detective Johnson sonrió y sacó una pequeña grabadora del bolsillo de su chaqueta. Tu madre lleva 3 semanas trabajando con nosotros, Michael. Me contrató cuando escuchó por primera vez tu conversación telefónica con Sarah Jenkins. Lo hemos estado grabando todo. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia donde estaba Michael. Parecía tan pequeño y asustado ahora. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había planeado mi asesinato apenas unas horas antes. Verás, querido hijo, dije con dulzura. Puedo tener 73 años, pero no soy tonto. Cuando te habla de hacer que mi muerte pareciera un accidente, supe que tenía que protegerme. El detective Johnson pulsó un botón en su grabadora, y la voz de Michael llenó la cocina. Esta vieja y débil. Sería muy fácil hacer que pareciera un accidente. Entonces podríamos casarnos y vivir juntos en esta casa enorme. A Michael así le doblaron los rodillas y tuvo que agarrarse a la encimera de la cocina para no caerse. Eso no es. No quis deca, intentó deca, pero las palabras lo atascaron en la garganta como mantequilla de cacahuete. Oh, pero hey más, dije, indicando al detective Johnson que continuara reproduciendo las grabaciones. La voz de Sarah se escuchó a través del altavoz. Quizás podrías haber dado demasiado de su medicamento para el corazón. Los ancianos sufren ataques cardíacos todo el tiempo. Nadie sospecharía nada. Y entonces la voz de Michael volvió a oírse. Esa es una buena idea. O podría empujarla por las escaleras y hacer que parezca que se cayó. Siempre ha sido torpe. Cada palabra grabada le daba a Michael un puñetazo en el estómago. Se desplomó en una de las sillas de la cocina y se tapó la cabeza con las manos. También tenemos imágenes de video, continuó el detective Johnson, sacando una tableta. Su madre llevaba una cámara diminuta durante las últimas 2 semanas. La grabamos poniendo pastillas para dormir en su té, y tenemos imágenes claras de usted y Sarah Jenkins cagándola afuera en el toda noche.
Los policías se acercaron a Michael mientras el detective Johnson le mostraba la prueba en video. En la pantalla, se veía a Michael y Sarah riéndose mientras cavaban mi tumba, hablando de cómo gastarían mi dinero una vez muerto. El cargo más grave será intento de asesinato, explicó el detective Johnson. Pero también tenemos pruebas de conspiración, agresión, secuestro y fraude. Planeaba falsificar el testamento de su madre después de su muerte. Verdad. Michael levantó la vista con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, parecía el niño que había criado y amado durante tantos años. Mamá, por favor, suplicó. Lo siento. En realidad no quería hacer daño. Y es solo que mi negocio está quebrando y le debo muchísimo dinero a gente peligrosa. Dijeron que mi matarían si no les pagaba para finales de este mes. Sentí un poquito de tristeza por mi hijo, pero luego record como mi sencha al estar atrapada en ese ataúd, escuchando como mi arrojaban tierra encima mientras se reía de mi muerte. Michael, dije con firmeza, aunque tuvieras problemas económicos, eso no te da derecho a asesinar a tu propia madre. Te habría ayudado si me lo hubieras pedido con sinceridad. En cambio, elegis drogam, enterram viva y robam mi herencia. Uno de los policías se adelantó con los manos esposadas. Michael Wilson, queda arrestado por intento de asesinato, conspiración, secuestro y agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían a Michael sus derechos y le ponían los esposas, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí estaba triste por ver mi único hijo arrestado, pero otra parte sentía alivio y justicia. Había intentado matarme y ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos. ¿Qué hay de Sarah Jenkins? Le preguntó al detective Johnson mientras acompañaban a Michael hacia la puerta principal. Lo arrestamos hace una hora en su apartamento, respondió. Lo confieso todo cuando le mostramos el video. Está acusada de complicidad en intento de asesinato. Michael se detuvo en la puerta y me miró una vez más. Mamá, sé que probablemente no puedas perdonarme, pero quiero que sepas que te quis. Solo que tomé malas decisiones. Mira mi hijo, el hombre que había intentado enterrarme viva por dinero, y sentí lástima por él. Michael, yo también te quería. Por eso me duele tanto. Amar no significa dejar que te hagan daño, ni siquiera a los de la familia. Después de que el coche patrulla se marchara con Michael dentro, me senté en mi sola y por fin me permití llorar. El detective Johnson se sentó conmigo y se aseguró de que estuviera bien. Fue muy valiente ser Wilson, dijo con dulzura. Poca gente habría tenido la fuerza para salir de una tumba y enfrentarse a su atacante con tanta calma. Aprendí hace mucho tiempo que no puedes dejar que el miedo controle tu vida, respondí, secándome los ojos con un pañuelo. Cuando alguien intenta hacer daño, tienes dos opciones: ser víctima o contraatacar. Yo elegí contraatacar. Durante las siguientes semanas, la historia de Michael y Sarah rondó las noticias locales. La gente no podía creer que un hijo intentara enterrar viva a su madre por una herencia. Muchos vecinos vinieron a visitarme y me dijeron lo orgullosos que estaban de mi valencia. Michael y Sarah se declararon culpables de sus crímenes. Michael fue condenado a 15 años de prisión y Sarah a 10. También tuvieron que pagarme por todo el dolor y sufrimiento emocional que me habían causado.
Pero lo más importante que aprendí de esta terrible experiencia fue sobre el perdón y la familia. Aunque Michael intentó matarme, seguía siendo mi hijo. Decidí visitarlo en prisión una vez al mes. No porque estuviera de acuerdo con lo que hacía, sino porque creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Durante nuestra primera visita, Michael lloró y se disculpó una y otra vez. No merezco tu perdón, mamá, dijo. Intento asesinato por dinero. Soy una persona terrible. Michael, le dije. Lo que hiciste fue terrible y imperdonable. Pero eso no significa que seas una mala persona para siempre. La gente toma malas decisiones. A veces muy malas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora para ser mejor persona? Michael empezó a ir a terapia en prisión y a tomar clases para aprender nuevas habilidades laborales. Me escribía cartas cada semana, contándome los cambios que estaba haciendo en su vida y en su forma de pensar. También aproveché esta experiencia para ayudar a otras personas mayores que sufrían maltrato familiar. Empecé a dar charlas en centros comunitarios y grupos de la tercera edad, enseñando a la gente a reconocer los señales de advertencia del maltrato a personas mayores y qué hacer al respecto. La lección más importante que aprendí es que ser viejo no significa estar indefenso. La edad aporta sabiduría, experiencia y fuerza interior que los jóvenes a menudo carecen. Cuando alguien intenta aprovecharse de ti porque cree que eres débil, tienes derecho a defender y buscar justicia. También aprendí que el dinero y las herencias pueden llevar a las personas a hacer cosas terribles, incluso a sus seres queridos. Y es importante hablar abiertamente con los familiares sobre el dinero y los testamentos antes de que surjan problemas. Pero la lección más importante de todas es sobre el perdón. Perdonar a alguien no significa que tengas que volver a confiar en él o dejar que vuelva a tu vida de la misma manera. Perdonar significa que decides no dejar que sus acciones te llenen el corazón de odio y amargura permanentes. Después de todo lo ocurrido, decidí cambiar mi testamento. En lugar de dejar todo mi dinero a Michael cuando muera, ahora le dejo la mayor parte a organizaciones benéficas que ayudan a personas mayores y víctimas de violencia familiar. Michael recibirá una pequeña cantidad, pero solo después de que cumpla su condena y demuestre que realmente ha cambiado su vida. Ahora tengo 74 años y vivo solo en mi gran casa de la calle Maple. Pero no me siento solo y tengo miedo. Tengo nuevos amigos gracias a mis charlas. Soy voluntario en el hospital local y sigo cuidando mi jardín a diario. A veces, cuando riego mis rosas cerca del viejo roble, miro el lugar donde Michael me enterró aquella terrible noche. La hierba ha vuelto a crecer, y es imposible saber que ali pasó algo. Pero lo recuerdo, y agradezco cada día haber tenido la fuerza y el coraje para luchar por mi vida. Mi historia demuestra que nunca es tarde para defenderse, sin importar la edad y lo desesperanzadoras que parezcan las cosas. A veces, quienes más nos lastiman son quienes más amamos, pero eso no significa que debemos dejar que nos destruyan. Al terminar de contarles esta historia, quiero que recuerden, si alguien intenta lastimarlos o aprovecharse de ustedes, no se queden callados. Piden ayuda. Defiéndanse. Eres más fuerte de lo que crees y mereces ser tratado con respeto y amabilidad, sin importar quién intente lastimarte. Y recuerda siempre, que alguien sea de la familia no significa que tenga derecho a hacer daño. El amor nunca debería implicar el precio de tu seguridad y de tu vida. Que te pareció la increíble historia de supervivencia y justicia de la abuela Margaret? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que alguien en quien confiabas intentó aprovecharse de ti?
Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribir para recibir más historias increíbles de Valencia y supervivencia. Activa la campanita de notifications para no perder nuestras últimas historias de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees y nunca es tarde para luchar por lo que es correcto. Habían pasado 3 meses desde el arresto de Michael, y pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado. Una sola mañana de miércoles, mientras desayunaba y leía el periódico, sonó el tambor. Al abrir, sixa un hombre alto con un traje caro y unos ojos fríos y oscuros que me incomodaron. Señora Margaret Wilson, preguntó con una voz que sonaba como grave. Sí, soy yo, respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Me llamo Vincent Romano. Dijo, mostrándome una tarjeta de presentación. Represento a unas personas que tenían un acuerdo comercial con su hijo Michael. Necesitamos hablar sobre sus deudas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Michael había mencionado que debía dinero a gente peligrosa, pero yo esperaba que con él en prisión, esos problemas desaparecieran. Estaba a punto de aprender que algunos problemas no desaparecen solo porque uno los quiera. Lo siento, pero los problemas financieros de Michael no son mi responsabilidad. Dije, empezando a cerrar la puerta. Vincent me impidió el paso. Me temo que no es tan sencillo, señora Wilson. Su hijo pidió prestados $200,000 a mis jefes hace 6 meses. Prometió devolverlos con intereses a finales del mes pasado. Al no poder pagar, nos dijo que muy pronto tendría acceso a su herencia. Sentí un escalofrío en la espalda. Eso explicaba por qué Michael estaba tan desesperado por conseguir mi dinero. No solo había sido codicioso, sino que temía por su vida. Como dije, ese no es mi problema, repetí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Michael es un adulto y tomó sus propias decisiones. Vincent sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que una serpiente podría esbozar antes de morderte. Señora Wilson, cuando alguien le debe dinero a mis jefes y no puede pagar, buscamos otras maneras de cobrar lo que nos deben. Como Michael está en prisión y no puede trabajar, y como nos dijo que su madre era una mujer adinerada con una casa enorme y una cuenta de ahorros, bueno, ya vi donde vi esto. ¿Me estás amenazando? Pregunt, mi voz cada vez más fuerte a pesar del miedo. Simplemente estoy explicando la situación, respondió Vincent. Mis jefes son personas razonables. No quieren perjudicar a nadie innecesariamente. Pero tampoco les gusta perder dinero. Sabemos todo sobre su casa, sus cuentas bancarias y sus rutinas diarias. Sabemos que vive solo y que su vecino más cercano está bastante lejos. El mensaje fue claro. Paga la deuda de Michael o me sucederían cosas malas. Necesito tiempo para pensar en esto, dije. Vincent miró su costoso reloj. Tiene 48 horas para reunir el dinero, señora Wilson. Si contacta a la policía o intenta huir, la situación se pondrá muy fea. Estaremos vigilando. Después de que así fue, cerró todas las puertas y ventanas y llamó al detective Johnson inmediatamente. Pero cuando le conté lo sucedido, su respuesta no fue la que esperaba. Señora Wilson, entiendo que esté asustada, pero Vincent Romano trabaja para una agencia de cobro de deudas legítima.
explicó el detective Johnson. Lo que hizo fue agresivo y inapropiado, pero técnicamente no infringió ninguna ley. No la amenazó directamente con hacer daño. Pero lo insinuó. Protest. Insinúa algo y decirlo directamente son dos cosas distintas ante la ley, dijo el detective Johnson con tristeza. A menos que haya una amenaza específica de violencia, no hay mucho que podemos hacer. Sin embargo, puedo aumentar el número de patrullas en su vecindario y instalar un botón de pánico en su casa. Esa noche, apenas dormí. Cada sonido me sobresaltaba, pensando que los empleadores de Vincent podrían estar entrando en mi casa. Me di cuenta de que, aunque había sobrevivido al intento de Michael de matarme, o no estaba a salvo. A la mañana siguiente, decidí actuar. Si la policía no podía ayudarme legalmente, tendría que buscarme la vida yo mismo. No iba a volver a ser víctima. Fui a la biblioteca pública y usé sus computadoras para investigar sobre Vincent Romano y su agencia de cobro de deudas. Lo que encontré me heló la sangre. Varias personas mayores habían muerto en circunstancias misteriosas tras deber dinero a la misma organización. Las muertes se clasificaron como accidentes o causas naturales. Pero el patrón era demasiado obvio como para ignorarlo. Un anciano supuestamente se cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Una viuda aparentemente sufrió un infarto estando sola en su casa. Otra anciana murió en un incendio en su casa que, según los investigadores, fue causado por un cableado defectuoso. Estas personas estaban siendo asesinadas por dinero, y los asesinos eran muy hábiles para hacer que pareciera un accidente. Me di cuenta de que estaba tratando con criminales profesionales que ya habían hecho esto muchas veces. Pero yo tenía ventajas que sus víctimas anteriores probablemente no tenían. Yo tenía experiencia lidiando con quienes querían matarme, y tenía al detective Johnson como aliado, aunque no pudiera ayudarme oficialmente. Pasé el resto del día haciendo preparativos. Compré varias cámaras pequeñas y grabadoras y las escondí por toda la casa. También compré algunos artículos que me ayudarían a defenderme si Vincent o sus cómplices intentaban entrar. Y esa noche, mientras cenaba, oí que un coche se detenía afuera. Por la ventana, salía Vincent Romano, junto con otros dos hombres que parecían pasar mucho tiempo en el gimnasio. Llevaban lo que parecían bolsas de herramientas, que probablemente no contenían herramientas normales. En lugar de esperar a que entraran, decidí sorprenderlos. Apagué todas las luces de mi casa y usé la puerta trasera para escabularme. Luego me escondí detrás de mi cobertizo de jardín y los observé acercarse a mi puerta principal. La anciana ya debería estar dormida, oí que Vincent les decía a los otros hombres. Hagan que parezca un robo que salió mal. Levens algunas joyas y dinero para que parezca creíble, pero asegúrense de que no sobreviva para identificarnos. Forzaron la cerradura de mi puerta y entraron. Vi sus linternas moviéndose por las ventanas mientras me buscaban. Cuando se dieron cuenta de que no estaba en casa, se confundieron y empezaron a discutir. ¿Dónde está? Dijo uno de ellos enojado. El coche sigue en la entrada. Tiene que estar por aquí. Quizás esté escondida en el sótano o en el ático, respondió Vincent. Encuéntrala. No tenemos toda la noche. Mientras estaban distraídos, me escabulí hasta el coche de Vincent y hice algo que haría la noche mucho más interesante.
Había aprendido algunos trucos durante mi juventud que pense que tal vez nunca más necesitaría usar. Luego volví a mi escondite y llamé al detective Johnson a mi teléfono celular. Detective, ya están aquí, su ser. Tres hombres acaban de entrar en mi casa con herramientas y armas. Les hoy deca que me van a matar y que lo harán pagar por un robo. Manténganse ocultos y no se desvíen, dijo el detective Johnson. Hay patrullas en camino. También los grabe hablando de matarme, añadí. Tengo todo grabado. Dentro de la casa, los hombres se frustraban cada vez más mientras registraban cada habitación sin encontrarme. Finalmente, decidieron esperar a que volviera, sin darse cuenta de que yo estaba afuera. Tendré que volver tarde o temprano, dijo Vincent. Cuando lo haga, estaremos listos para ella. Pero Vincent estaba a punto de descubrir que esta abuela también estaba lista para él. Después de unos 20 minutos, hoy serenas de policía a lo lejos. Los hombres que estaban dentro también los oyeron y empezaron a entrar en pánico. Tenemos que salir de aquí, gritó uno de ellos. Viene la policía. Salieron corriendo de la casa hacia su coche, pero cuando Vincent intentó arrancar el motor, no pasó nada. Giró la lave una y otra vez, pero el coche estaba completamente apagado. ¿Qué le pasa a este pedazo de chatarra? Gritó golpeando el volante. Los otros dos hombres miraban nerviosos a su alrededor mientras los sirenas de la policía sonaban cada vez más fuertes. Vincent, tenemos que irnos, dijo uno de ellos. Sal del coche. Pero ya era demasiado tarde. Tres patrullas se detuvieron y los agents los rodearon con los armas en la mano. Levanten las manos y salgan del vehículo, gritó el detective Johnson por un megafono. Vincent y sus cómplices no tuvieron más remedio que rendirse. Mientras la policía los espesaba, el detective Johnson se acercó a donde yo me escondía detrás del cobertizo del jardín. Señora Wilson, ya puede salir, dijo con una sonrisa. Es seguro. Mi pies de pie, sacudiendo la ropa. Lo grabes todo, pregunt. Cada palabra, respondió el detective Johnson, mostrando una grabadora. Los oímos hablar de matarte y hacerlo pasar por un robo. Eso es conspiración para cometer asesinato, alineamiento de morada y varios otros cargos graves. Mientras la policía se levaba a Vincent y sus hombres, Vincent me miró con odio en sus ojos. Esto no ha terminado, vieja, gritó. No sabes con quién te estás metiendo, pero solo sonreí y me despedí con la mano. En realidad Vincent, creo que eres tú el que no sabe con quién está tratando. El detective Johnson miró el coche de Vincent, que seguía sin arrancar. ¿Qué le hiciste a su vehículo? Me preguntó con curiosidad. Digamos que desconecté algunos cables importantes, respondí. Me difunto tu esposo me enseñó un par de cosas sobre motores de coche durante la guerra. Recuérdame que nunca te haya enojar, dijo el detective Johnson riendo. Pero nuestra celebración se interrumpió cuando sonó el teléfono del detective Johnson. Su rostro se puso serio mientras escuchaba a la persona al otro lado. Ya veo, dijo con gravedad. ¿Cuántos son? Y están armados. Bien, estaremos listos. Colgó y me miró con preocupación. Señora Wilson, tenemos un gran problema. Era el jefe de policía. El jefe de Vincent Romano, un hombre llamado Anthony Castellano, acaba de enterarse de los arrestos de esta noche. Viene de camino con 6 hombres armados para terminar lo que Vincent no pudo hacer.
Debirian legar en unos 30 minutos. Se me encogio el corazón. Justo cuando crea estar salvo, una nueva amenaza, on más peligrosa, se dirigia hacia mí. Como sabes eso? Pregunt. Levamos meses vigilando la organización de Castellano, explicó el detective Johnson. Tenemos un agente encubierto que escuchó a Castellano deca que si Vincent fracasaba, el mismo se encargaría de la situación. Dijo que ninguna mujer me haría que su organización pareciera débil. Mira mi alrededor, a mi tranquilo vecindario y a mi hermosa casa, dándome cuenta de que en media hora, podría convertirse en un campo de batalla. Pero estaba cansado de correr y esconderme. Si Anthony Castellano quería pelear con esta abuela, iba a tener una que jamás olvidaría. El detective Johnson ya estaba en su radio pidiendo refuerzos y apoyo del equipo SWAT. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Señora Wilson, tenemos que sacarla de aquí ahora mismo, dijo con agencia. Anthony Castellano no es como Vincent Romano. Es un asesino que lleva 20 años dirigiendo operations criminals. Cuando dice que viene a terminar el trabajo, lo dice en serios. Pero algo extraño sucedía en mi interior. En lugar de sentir miedo, como debería haber sentido, sentí rabia. Mucha rabia. Primero, mi propio hijo había intentado enterrarme viva. Y ahora estos criminals creen que podían amenazarme y matarme solo porque era una anciana que vivía sola. Detective Johnson, dije con firmeza. No pienso volver a escaparme de mi casa. He vivido en esta casa durante 45 años. Mi esposo y yo criamos a nuestro hijo aquí. Y enterré las cenizas de mi esposo en ese jardín. No voy a dejar que ningún delincuente me aleje de todo lo que amo. Señora Wilson, por favor, sea razonable, suplicó el detective Johnson. Los hombres de Castellano tienen armas y entrenamiento militar. Esto no es como tratar con Vincent y sus aficionados. Esta gente ya ha matado policías antes. Entonces tenemos que ser más listos que ellos, respondí, mientras mi mente estaba tramando un plan. ¿Cuánto tiempo dijiste que teníamos? El detective Johnson miró su reloj. Unos 25 minutos. Ya es tiempo, dije, caminando rápido hacia mi casa. Necesito enseñar algo. El detective Johnson me siguió adentro, intentando convencerme de que me fuera. Pero cuando lo levé al sótano y le mostré lo que había escondido allí, se quedó boquiabierto de la sorpresa. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi casa se usó como refugio para personas que escapaban de situaciones peligrosas. Los dueños anteriores habían construido una red de túneles secretos, habitaciones ocultas y posiciones defensivas en el sótano y la primera planta. Cuando mi esposo y yo compramos la casa, conservamos todas estas características e incluso las mejoramos, pensando que podrían ser útiles algún día. Esto es increíble, dijo el detective Johnson, mirando los mapas y planos que había extendido sobre una mesa. Su casa es como una fortaleza. Mi esposo era ingeniero militar, explique. Siempre decía que si alguna vez surgía algún problema, estaríamos preparados. Podemos nos preparando esta cosa precisamente para este tipo de situación. Le mostré al detective Johnson los pasadizos ocultos que conectaban las diferentes habitaciones, los muros reforzados que detenían las balas y los puestos de observación secretos donde podíamos observar a los atacantes sin ser vistos. También había varias rutas de escape que conducían a diferentes partes del vecindario. En el sótano hay comida y agua para varias semanas, continuó.
Tambien hay armas, munitions y equipos de comunicación que mi esposo recopiló a lo largo de los años. El detective Johnson estaba asombrado. Señora Wilson, ha estado viviendo en un bunker militar camuflado en la casa de una abuela. Mi esposo siempre decía que la mejor defensa es la que no tiene defensa alguna, respondí. Castellano y sus hombres esperan encontrar a una anciana indefensa en una cosa normal. En cambio, se encuentran atrapados en una posición defensiva cuidadosamente diseñada. La radio del Detective Johnson sonaba con actualizations. Detective Johnson, lo habla el Jeff Martínez. Nuestro agente encubierto informa que el convoy de Castellano acaba de salir de su almacén. 6 vehículos, aproximadamente 20 hombres armados, deberían llegar a su ubicación en 15 minutos. ¿20 hombres?, preguntó el detective Johnson, con expresión preocupada de nuevo. Señora Wilson, incluso con todos estos preparativos, nos superan en número. La superioridad numérica no siempre gana las batallas, le dije. Una planificación inteligente y un buen posicionamiento pueden superar a la superioridad numérica, sobre todo cuando los atacantes no saben en qué se están metiendo. Active el sistema de seguridad que mi esposo había instalado en toda la casa. De repente, decenas de pequeñas cámaras se activaron, mostrándonos cada rincón de la propiedad. También pudimos ver varios sensores de movimiento, cables trampa y otras medidas de defensa que ya estaban activadas y listos. Detective Johnson, dije, entregando un mapa detallado de la casa. Necesito que ubique a sus agents en estos lugares específicos. No deje a nadie afuera donde pueda ser visto. Queremos que Castellano piense que la cosa está desprotegida. ¿Y tú?, preguntó. ¿Dónde estarás durante la peli? Sonre y señalé un punto en el mapa marcado como centro de mando. Era una habitación oculta en el sótano con vista a toda la propiedad y control de todos los sistemas defensivos. Coordinar todo desde ala abajo, dije. Puede que esta sea la primera vez que Castellano ataca mi casa, pero llevo 20 años practicando para este día. El detective Johnson me miró con renovado respeto. Señora Wilson, no es solo una abuela dura. Es un genio de la táctica. Aprendí del mejor, respondí, pensando en mi difunto esposo. Ahora preparémonos para mostrarles a estos criminales lo que pasa cuando amenazan a la anciana equivocada. Pasamos los siguientes 10 minutos colocando policías por toda la casa y probando todos los sistemas de defensa. Todo funcionaba a la perfección. La casa, que desde fuera parecía la típica casa de una abuela, se había transformado en una sofisticada fortaleza. La radio del detective Johnson volvió a sonar. Atención, todas las unidades. El convoy de Castellano ha sido avistado a 2 manzanas. 6 camionetas negras con cristales tintados. Avanzaban lentamente, probablemente buscando rutas de escape. Voy al centro de mando y active todo el equipo de monitoreo. En mis pantallas, pude ver los 6 vehículos aproximándose desde diferentes direcciones. Castellano fue lo suficientemente astuto como para no atacar solo desde un lado. Están rodeando la casa, le dije al detective Johnson por el sistema de comunicación. 4 vehículos al frente, 2 atrás. Aproximadamente 20 hombres en total, tal como decía el informe de inteligencia. A través de mis cámaras, 6 como hombres armados con ropa oscura salían de los vehículos y se posicionaban alrededor de mi propiedad. Se movían como soldados profesionales,
Lo que significaba que esto iba a ser más peligroso de lo que esperaba. Un hombre, claramente el líder, probablemente el propio Anthony Castellano, daba órdenes a los demás. Era alto y musculoso, con cabello canoso y cicatrices en el rostro que delataban historias de violencia. Recuerda, luego decora traves de los dispositivos de escucha que había colocado por la casa. La anciana avergonzó en nuestra organización esta noche. Nos costó tres buenos hombres y nos hizo quedar como débiles. Quiero que sufra antes de morir. Se me heló la sangre al escuchar sus crueles palabras, pero también sentí algo más, determinación. Este hombre pensó que podía venir mi casa y hacerme daño, pero estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre subestimar a las abuelas. Señora Wilson, me legó la voz del detective Johnson por los auriculares. Se están posicionando. Parece que van a intentar entrar por la puerta principal y la trasera a la vez. Perfecto, respondí, con los dedos sobre los controls. Que se acercan. Queremos que se sienten seguros antes de sorprenderlos. A través de mis cámaras, observe como los hombres de Castellano se acercaban a mi casa. No tenían ni idea de que cada paso que daban estaba siendo monitoreado, ni de que se dirigían hacia una trampa que llevaban 20 años preparándose. Bien, chicos, hoy decora Castellano. Acabemos con esto rápido. Derriben ambas puertas a mi señal. Maten a cualquiera que encuentren dentro, pero que la muerte de la anciana sea lenta. Quiero que se arrepienta del día que decidió meterse en nuestros asuntos. Dos equipos de hombres armados se apostaron en mis puertas principal y trasera. Levaban armas pesadas y chalecos antibalas, esperando una peli seria. Pero buscaban enemigos en los lugares equivocados. Avisan a los equipos. Ordino Castellano. Vamos, vamos, vamos. Los hombres corrieron hacia mis puertas, listos para derribarlas y entrar a la fuerza. Pero en cuanto sus pies tocaron las placas de prisión ocultas que había instalado en el porche y los escalones traseros, ocurrieron varias cosas a la vez. De repente, unos reflectores brillantes iluminaron toda la propiedad, cegando a los atacantes que se movían en la oscuridad. Al mismo tiempo, una fuerte alarma empezó a sonar y empezó a salir humo por conductos de ventilación ocultos alrededor de la casa. ¿Qué demonios está pasando? Oí gritar confundido a uno de los hombres. Pero las sorpresas apenas comenzaban. Mientras los hombres se tambaleaban entre el humo y las luces brillantes, intentando averiguar qué estaba pasando, se activó la verdadera trampa. Ahora, dije por los auriculares, y los agents del detective Johnson abrieron fuego desde sus posiciones ocultas dentro de la casa. El ataque que Castellano esperaba rápido y fácil se convirtió de repente en una pesadilla para sus hombres. Quedaron atrapados al descubierto, cegados por las luces, confundidos por el humo y recibiendo disparos de enemigos invisibles. A cubierto, gritó Castellano, pero no había donde esconderse. El patio abierto alrededor de mi casa se convirtió en un campo de batalla mientras sus hombres buscaban refugio, aunque no existía. Varios de los hombres de Castellano fueron alcanzados en los primeros segundos del combate. Otros intentaron retirarse a sus vehículos, pero les esperaba una sorpresa más. Activando defensa perimetral, Anansi, y de repente, las lantas de los 6 vehículos de Castellano explotaron simultáneamente. Se habían activado púas ocultas alrededor de toda la propiedad, imposibilitando la huida. Estamos atrapados, gritó uno de los hombres presa del pánico. La anciana convirtió su casa en una fortaleza.
Pero Anthony Castellano no era de los que se rendía fácilmente. Ni siquiera cuando sus planes salían fatal. En lugar de retirarse, se volvió más peligroso y desesperado. Si no podemos irnos, matamos a todos en esa cosa. Rugió por encima del sonido de los disparos. El lanza cohetes. Has vola to do el lugar. Se me paró el corazón al ver uno de sus hombres sacar un arma de uso militar capaz de destruir mi casa y a todos los que estaban dentro. Esto se había convertido en una lucha por la supervivencia, y lo que estaba en juego era mucho más importante de lo que jamás imaginé. A través de mis cámaras de seguridad, six con horror como uno de los hombres de Castellano apuntaba con un lanzacohetes directamente a la ventana de mi cocina. Esto no formaba parte de ningún plan que yo hubiera preparado. Todas las medidas defensivas de mi esposo estaban diseñadas para detener balas y pequeñas explosions. No cohetes de uso militar que pudieran arrasar toda la cosa. Detective Johnson. Grite por los auriculares. Tienen un lanzacohetes. Todos deben ir al sótano reforzado inmediatamente. Entendido. Respondió el detective Johnson con voz tensa y urgent. Todos los agents retroceden al refugio del sótano. Mouvance, mouvance, mouvance. Podía oír pasos corriendo por la casa que estaba encima de mí mientras los policías abandonaban sus posiciones y se dirigían a la habitación segura reforzada que mi esposo había construido precisamente para este tipo de emergencia. Pero sabía que solo teníamos segundos antes de que ese cohete convirtiera mi casa en un montón de escombros. Entonces recuerdo algo que mi esposo me había enseñado años atrás. Un sistema defensivo de último recurso que esperaba que nunca tuviéramos que usar. Era peligroso y podía herir inocentes. Pero los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Un momento todos. Anansi, agarrando un interruptor rojo cubierto por una funda protectora. Esto vía ser un caos. Rompí la tapa de cristal y accioné el interruptor justo cuando el hombre de afuera disparaba su lanzacohetes. Lo que sucedió después fue algo que Anthony Castellano y sus hombres jamás imaginaron. Escondidas por toda mi propiedad había docenas de pequeñas cargas explosivas que mi esposo había enterrado hacía 20 años. No estaban diseñadas para matar, sino para crear confusión y neutralizar a los atacantes. Cuando active el sistema, las cargas explotarán en una secuencia cuidadosamente planificada que hizo temblar el suelo alrededor de mi casa como un terremoto. El cohete que se dirigía hacia mi cocina se desvió repentinamente de su caso cuando el hombre que lo disparaba perdió el equilibrio al explotar el suelo bajo sus pies. En lugar de impactar contra mi casa, el cohete sobrevoló el techo y explotó sin causar daño en el campo vacío detrás de mi propiedad. Los hombres de Castellano cayeron al suelo mientras pequeñas explosions estallaban a su alrededor. Algunos resultaron heridos por la tierra y las rocas que salieron despedidas, mientras que otros estaban demasiado confundidos y asustados para seguir luchando eficazmente. ¿Con qué clase de vieja loca estamos tratando? Hoy gritar una de ellas por mis dispositivos de escucha. Pero el propio Castellano seguía de pie, furioso. Me da igual que tenga a todo el ejército ayudándola. Rugió. Ninguna abuela me vía dejar en ridículo. Que todos enfocan el fuego en las ventanas del sótano. Si no podemos volar toda la casa, lo sacaremos. Los atacantes restantes empezaron a disparar contra las pequeñas ventanas del sótano, intentando abrirse paso hasta donde nos escondíamos. Por suerte, mi esposo había reforzado esas ventanas con vidrio antibalas, pero pude ver gritos que empezaban a perecer bajo el intenso fuego. Señora Wilson, dijo el detective Johnson,
Respirando con dificultad mientras sus oficials se agacaban en la habitación segura. ¿Tien alguna otra sorpresa escondida en esta casa? ¿Por qué los vamos a necesitar? Mira el panel de control que tenía delante y six varios interrupters que nunca había usado. Mi esposo los había etiquetado con nombres como option final, y solo emergencia. Pero nunca me explico exactamente su función. Tengo algunos trucos más, dije. Pero no estoy segura de qué pasará cuando los use. Mi esposo era muy reservado con algunos de sus preparativos. Afuera, Castellano organizaba a los hombres que le quedaban para un asalto final a la casa. A través de mis cámaras, pude ver que varios de sus atacantes estaban heridos, pero seguían luchando. El hombre con el lanzacohetes estaba inconsciente, pero otros habían sacado más armas y explosivos. Ali, gritó Castellano, señalando una ventana del sótano donde el cristal blindado empezaba a grietas. Sigan disparando allí. En cuanto entremos, podremos lanzar granadas a su escondite. Me di cuenta de que si nos acababa el tiempo y los options. Castellano no iba a rendirse, y eventualmente sus hombres romperían nuestras defensas. Tenía que intentar algo desesperado. Detective Johnson, voy a activar uno de los sistemas misteriosos de mi esposo, Anansi. Todos agarrens bien y están preparados para cualquier cosa. Elegian interrupta llamado protocolo de confusión. Y esperé que no donara en a los buenos en a los malos. Al ochinalo, los resultados fueron inmediatos y extraños. De repente, empezó a sonar música a todo volumen desde altavoces ocultos por toda la propiedad. Pero no era una música cualquiera. Era una grabación de la voz de mi difunto esposo, mezclada con efectos de sonido que daban la impresión de que había cientos de personas rodeando a los hombres de Castellano. Attention, criminals! Resonó la voz de mi esposo en el patio. Están rodeados por la 42 División de Infantería. Bien los armas y rindens de inmediato, o atenganza las consecuencias. Al mismo tiempo, luces brillantes comenzaron a destellar en patrones que daban la impresión de que vehículos militares se acercaban desde todas direcciones. Los efectos de sonido incluyen el ruido de helicópteros, tanques y soldados marchando. Los hombres de Castellano dejaron de desesperar y miraron a su alrededor presos del pánico. En la oscuridad y la confusión, no podían distinguir si los sonidos y las luces eran reales o falsos. Chief, le gritó uno de ellos a Castellano. Llegó el ejército. Tenemos que salir de aquí ya. Pero Castellano era demasiado listo para dejarse engañar por los efectos de sonido y las luces. Es un truco, idiotas, gritó. No hay ejército. Es solo la vieja intentando asustarnos. Sin embargo, sus hombres ya estaban asustados por todo lo sucedido. Esperaban atacar una anciana indefensa, no librar una batalla contra alguien que parecía tener defensas de nivel militar. Dos de los hombres de Castellano soltaron sus armas y intentaron huir, pero pronto descubrieron que las barreras de púas que rodeaban la propiedad les impedían escapar. Estaban tan atrapados como nosotros. Que nadie sabía hasta que esa vieja muera. Ordenó Castellano, disparando a uno de sus hombres que intentaba retirarse. Esto demostró a todos lo desesperado y peligroso que se había vuelto. Ver su jefe asesinar a uno de sus compañeros desanimó a varios atacantes más. Podrían ser criminales, pero no suicidas. Algunos hombres más dejaron sus armas y se escondieron detrás de los vehículos averiados, con la esperanza de sobrevivir hasta que llegara la policía de verdad.
Pero Castellano un cantoba con cuatro hombres leales. Y Esteban armados con sufficient armamento como para causa graves danos. Peor aún, pude que el cristal blindado de la ventana principal del sótano estaba a punto de romperse por completo. Señora Wilson, dijo el detective Johnson con agencia. Esa ventana se romperá en un minuto o dos. Tien algo más para detenerlos. Mira el panel de control y6 un último interruptor que me había dado miedo tocar. Estaba etiquetado como opción nuclear, escrito a mano por mi esposo, con una nota que decía, solo es y todos van a morir de todas formas. Tengo un sistema más, le dije el detective Johnson, pero mi esposo me advirtió que era extremadamente peligroso. No sé exactamente qué hará. Bueno, estamos a punto de descubrirlo si no lo usas, respondió el detective Johnson mientras el sonido del vidrio al romperse resonaba en el sótano. Justo cuando estaba a punto de accionar el último interruptor, oímos un nuevo sonido desde afuera. El rugido de varios motores de helicópteros acercándose rápidamente. A través de mis cámaras, pude ver helicópteros militares reales sobrevolando la propiedad. Con sus reflectores iluminando a Castellano y a los hombres que le quedaban. Atención en tierra. Resonó una voz desde un helicóptero militar. Les habla el coronel Peterson de la Guardia Nacional. Están rodeados de agentes federales y militares. Vayan los armas inmediatamente. Por primera vez desde que comenzó el ataque, Anthony Castellano parecía realmente asustado. Había estado dispuesto a enfrentarse a policías y a una anciana, pero enfrentarse al ejército estadounidense era algo completamente distinto. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Preguntó aterrorizado uno de sus hombres. La respuesta vino del detective Johnson, quien sonría a pesar de nuestra peligrosa situación. Señora Wilson, cuando activó los sistemas de defensa de su esposo, estos enviaron automáticamente una señal de socorro a todas las unidades policiales y militares del estado. Su esposo diseñó esta cosa para que pidiera ayuda cuando sufriera un ataque grave. A través de mis cámaras, observe como decenas de agentes federales y soldados descendían en rappel desde los helicópteros y rodeaban a los atacantes restantes. Castellano y sus hombres estaban completamente superados en número y armamento. Sueltan las armas y tírense al suelo. Ordenó el coronel Peterson por los altavoces de su helicóptero. Tienen 30 segundos para obedecer. Tres de los hombres que le quedaban a Castellano se rindieron de inmediato, arrojando sus armas y poniéndose las manos en la cabeza. Pero el propio Castellano no había terminado de luchar. Si caigo, me levo a esa vieja conmigo, gritó, sacando una granada de mano y corriendo hacia la ventana del sótano que estaba a punto de romperse. Iba a sacrificar su vida para matarme a mí. Al detective Johnson y a todos los policías que se escondían con nosotros en el sótano. Estaba completamente loco de rabia y odio. Pero justo cuando Castellano llegó a la ventana rota y sacó el seguro de su granada, ocurrió algo inesperado que salvó nuestras vidas. Mientras Anthony Castellano desprendía la granada y levantaba el brazo para lanzarla por la ventana rota del sótano, un disparo resonó en el patio. El cuerpo de Castellano se sacudió hacia atrás y la granada se le cayó de la mano, rodando sin sufrir daño alguno, lejos de la cosa antes de explotar en el jardín vacío. A través de mis cámaras de seguridad, una figura emergiendo de detrás del viejo roble donde me habían enterrado vivo apenas 3 meses antes. Era mi hijo Michael, con un uniforme de prisión naranja y un rifle humante en la mano. Nadie lo hace daño a mi madre, dijo Michael en voz baja, y su voz resonó por el silencioso campo de batalla. Nadie. El detective Johnson y yo nos miramos fijamente,
completamente atenitos. Como es que Michael está aquí, su ser. Se supone que debería estar en prisión. La respuesta llegó por la radio del detective Johnson mientras los agents federales aseguraban la escena en el exterior. Detective Johnson, lo habla el alcalde Martínez de la penitenciaria estatal. Recibimos una llamada de emergencia sobre un ataque a la propiedad de Margaret Wilson. El recluso Michael Wilson solicitó la libertad temporal inmediata para proteger a su madre. Dadas las circunstancias extraordinarias y su cooperación con las autoridades, le otorgamos el permiso según los protocolos federales de emergencia. Sentí lágrimas correr por mis mejillas mientras observaba a mi hijo a través de las cámaras. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, a pesar de las cosas terribles que me había hecho, había arriesgado su vida para salvar la mía cuando más importaba. Michael vio las noticias sobre el arresto de Vincent Romano y las amenazas de Castellano. Explicó el detective Johnson mientras salíamos del sótano para inspeccionar los daños. Contactó al FBI y les contó todo lo que sabía sobre la organización de Castellano. Su información ayudó a las fuerzas del orden a localizar sus escondites y a prevenir otros ataques. Afuera, agents federales arrestaban a los atacantes sobrevivientes y atendían a los heridos. El coronel Peterson se acercó a mí con un saludo respetuoso. Señora Wilson, llevo 30 años en el ejército y nunca he visto una defensa tan impresionante, dijo con admiración. Su esposo era un genio táctico y usted ejecutó sus planes a la perfección. Salvaste muchas vidas esta noche. Gracias, coronel, respondí, mirando mi propiedad. El patio estaba destrozado por las explosiones. Mi casa estaba llena de agujeros de bala y el jardín que había cuidado con tanto cariño durante décadas estaba destrozado. Pero estaba vivo, y quienes intentaron hacerme daño estaban detenidos. Michael estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, recibiendo tratamiento por cortes y moratones tras escapar por el bosque para llegar mi propiedad. Al verme acercarme, bajo la cabeza avergonzado. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de lo que intenté hacer, dijo en voz baja. Pero cuando supe que estos criminales te perseguían por mis deudas, no podía quedarme en la cárcel y dejar que te hicieran daño. Sigo siendo mi madre, aunque sea un hijo terrible. Me senté junto a Michael en el parachoques de la ambulancia y le tomé la mano. Michael, lo que me hiciste fue imperdonable y mereces ir a la cárcel por ello. Pero lo que hiciste esta noche requirió mucho coraje. Arriesgas tu vida para salvar la mía, sabiendo que probablemente acabarías de nuevo en prisión con cargos adicionales. No me importan los cargos adicionales, respondió Michael. Finalmente me di cuenta de que hay cosas más importantes que el dinero o salir de apuros. La familia es una de ellas, incluso cuando sus miembros cometen errores terribles. El detective Johnson se unió a nosotros con una gruesa carpeta llena de documentos. De hecho, Michael, tu cooperación esta noche y la información que proporcionaste sobre la organización de Castellano probablemente reducirán significativamente tu sentencia. El FBI lleva años intentando atrapar a estos criminales, y tu ayuda condujo al arresto de más de 50 personas involucradas en el crimen organizado. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó. Bueno, dijo el detective Johnson con una sonrisa. Castellano y sus hombres sobrevivientes serán acusados de intento de asesinato, conspiración, crimen organizado y una veintena de delitos federales más. Estarán en prisión el resto de sus vidas. Vincent Romano y sus cómplices también enfrentan cargos graves. En cuanto a Michael, tendrá que volver a prisión para cumplir el resto de su condena,
pero con buen comportamiento y su cooperación con las autoridades, podría quedar en libertad en tan solo 3 años. Durante las semanas siguientes, la historia de la abuela que defendió su hogar del crimen organizado se convirtió en noticia nacional. Reporteros de todo el país vinieron a entrevistarme y a ver la cosa que se había convertido en una fortaleza. Aproveché la atención para continuar mi trabajo ayudando a otras personas mayores a protegerse del abuso y la explotación. Michael regresó a prisión, pero nuestra relación empezó a sanar poco a poco. Continuó con sus programas de terapia y educación, y lo visitaba cada mes, como lo había prometido. En una de las visitas, me contó algo que me ayudó a entender por qué había cambiado. Mamá, cuando estaba en mi celda y escuché en las noticias que unos criminales venían a matarme por mis deudas, me di cuenta de algo importante, dijo. Había pasado tanto tiempo pensando en el dinero y en lo que podía obtener de los demás que olvidé lo que realmente importa. La familia, el amor, el respeto, la honestidad. Esas cosas no se compran ni se roban. Hay que ganarlas con las propias acciones. ¿Qué te hizo dar cuenta de esto? Preguntó. Fueron los otros prisioneros, explicó Michael. Muchos de ellos están aquí porque cometieron el mismo error que yo. Creen que el dinero era más importante que las personas. Pero cuando oyeron mi historia sobre cómo intenté enterrar viva a mi madre para obtener una herencia, incluso los criminales más empedernidos sintieron asco. Me dijeron que hay límites que no se cruzan, ni siquiera en la desesperación. 6 meses después del ataque, mi casa quedó completamente reparada y el jardín replantado. Decidí mantener todos los sistemas de defensa de mi esposo en funcionamiento, pero esperaba no tener que usarlos nunca más. También hice algunos cambios importantes en mi vida. Vendí la casa grande de la calle Maple y me mudé una más pequeña en una comunidad de jubilados donde podía estar con otras personas de mi edad. Pero conservé la propiedad de la casa original y la convertí en un centro de entrenamiento para personas mayores que querían aprender defensa personal y seguridad en el hogar. La Academia de Autodefensa Margaret Wilson se hizo popular entre las personas mayores de todo el estado. Impartí clases sobre cómo reconocer estafas, cómo protegerse del maltrato a personas mayores y técnicas básicas de autodefensa. Y lo más importante, enseña a la gente que semer no significa estar indefenso. Anthony Castellano falleció en una prisión federal apenas 2 años después de cumplir cadena perpetua. Vincent Romano también cumplía condena, pero se había convertido en un preso modelo y ayudaba a las autoridades a rastrear otras organizaciones criminales. Michael fue liberado de prisión tras cumplir un total de 4 años. Obtuvo un título universitario mientras estuvo encarcelado y comenzó un negocio legítimo ayudando a otros expresos a encontrar trabajo y vivienda. El día de su liberación, estuve allí para recogerlo. Mamá, dijo mientras nos alejamos de la prisión, sé que tomará tiempo recuperar tu confianza, pero quiero que sepas que ahora soy una persona diferente. Pasar el resto de mi vida intentando compensar por lo que te hice. Michael, respondí, la confianza es como un jardín. Una vez donado, necesita tiempo y cuidado para volver a crecer. Pero con paciencia y las acciones correctas, las cosas hermosas pueden volver a florecer. Hoy tengo 76 años y vivo una vida tranquila rodeada de amigos y compañeros mayores que se han convertido en mi familia. Michael y yo cenamos juntos todos los domingos y, poco a poco, estamos reconstruyendo nuestra relación, basada en la honestidad y el respeto mutuo. La lección más importante que aprendí de mi experiencia es que nunca es tarde para defender, sin importar quién intenta hacer daño o aprovecharse de ti.
Y son familiars, delinquents o cualquier otra persona, tienes derecho a defender tu vida, tus bienes y tu dignidad. También aprendí que perdonar no significa olvidar ni aceptar el abuso. Significa elegir no dejar que las acciones de los demás destruyan tu propia paz mental. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo proteger de él. Pero quizás la lección más sorprendente fue la de las segundas oportunidades. Las personas pueden cambiar si realmente lo desean, pero el cambio debe surgir de adentro. No se puede obligar a alguien a ser mejor persona, pero si se puede elegir le de la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Mi historia demuestra que ser mejor no significa ser impotente. La edad aporta sabiduría, experiencia y una especie de fortaleza que surge al superar muchos desafíos de la vida. Los jóvenes suelen subestimar a los adultos mayores, pero eso puede ser un grave error. Si sufres abuso, amenazas o explotación por parte de alguien, y si tu familia, desconocidos o delincuentes, recuerda que tienes options. Busca ayuda de las fuerzas del orden, organizaciones comunitarias y otros familiares. Documenta todo con fotos, grabaciones y registros escritos. Y lo más importante, no te quedes callado. Quienes intentan lastimar adultos mayores confían en que sus víctimas están demasiado asustadas, confundidas o avergonzadas para defenderse. Eligen a personas mayores porque creen que somos presa fácil. Pero cuando les mostramos que no somos víctimas indefensas, pronto descubren que han cometido un grave error. Al terminar de contarles mi historia, quiero que recuerden que toda persona merece ser tratada con respeto y amabilidad, sin importar su edad. Si alguien intenta lastimarlos ustedes o un ser querido, no lo acepten como algo inevitable. Defiéndanse con inteligencia, valencia y la ayuda de personas buenas que se preocupan por la justicia. Y nunca lo olvides. A veces el enemigo más peligroso es alguien que subestima a una abuela decidida que se niega a convertirse en una víctima. Gracias por acompañarme en este increíble viaje de supervivencia, justicia y redención. La historia de Margaret nos recuerda que la valencia no tiene edad y que nunca es tarde para defender lo que es correcto. Si esta historia te inspiró o conoces a alguien que necesita escuchar el mensaje de fortaleza y resiliencia de Margaret, compártelo. Recuerda, todos somos más fuertes de lo que creemos, y a veces las personas más comunes son capaces de las cosas más extraordinarias. Mantente salvo, mantente fuerte y nunca dejes que nadie te convenza de tu impotencia. Hasta la próxima. Sigu luchando por la justicia y nunca pierdas la esperanza de que las personas pueden cambiar para mejor. Cuidate y sueda a los demás.